கொஞ்சம் நந்தன் மாறி விட்டல் போட உங்களுக்கு இல்லாமல் 22 வச்சுக்கொண்டு 10 சாரி நாங்கள் போன கிளாஸ் நாங்கள் செய்ததிலிருந்து நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கொண்டு இருப்போம். நாங்கள் போன கிளாஸ் நாங்கள் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டில் நாங்கள் கிராவிடேஷனல் பொட்டென்ஷியல் என்னென்னு பார்த்துக்கொண்டோம். உங்களுக்கு அனுப்பின நோட்ஸ் கிடைச்சிருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்தியான் கிளாஸோடு நாங்கள் இந்த செக்ஷனை உங்களை முடித்துக் கொள்ள முடியும். சரியா? கடைசியா பார்த்தது ஒருக்கா பார்த்துக்கொள்ளுங்க. Spherical mass, uniformly distributed spherical mass. Okay. So the gravitational potential at a point P outside this spherical mass from a distance r from its center is given by minus g capital M over small r. Okay, minus g capital M over r. Okay, for a point mass, the gravitational potential due to a point mass small m, the similar result holds. That is, the gravitational potential due to point mass m at a distance r from it is given by minus g small m upon r. So this is the gravitational potential. You know, by the definition, gravitational potential is defined as the work done in bringing unit mass from infinity to a point in the gravitational field. Yeah. So we have already seen that gravitational potential energy is the potential energy of a given mass m at a particular point. Okay, so if we have a mass here, then we shall define the gravitational potential energy possessed by the mass. Okay, so what will be the gravitational potential energy at this point of this mass? That is minus g capital M small m over r. That's all. Okay, so you have to multiply this gravitational potential by the mass. Okay, in order to obtain the gravitational potential energy, the only thing you have to do is to multiply the gravitational potential by the mass. Okay, right. Now we will move to the section we have already seen in our last class. That is orbiting, okay, satellites. So now we will move to the satellite. Okay, this Earth. Okay, for example, Earth. So Moon is a natural satellite of Earth. Okay, this Moon is a natural satellite of the Earth. Okay, Moon is a natural satellite of the Earth. So there are artificial satellites too. Okay, so Moon natural satellite. We have artificial satellites orbiting around the Earth. Okay, so the important thing you have to notice is the radius of the orbital path of a satellite. The radius, we call that small r. Small r is the radius.
So we know that a particle moving in circular orbit, okay, a particle moving in circular orbit. So it should be provided some force for the circular motion. The circular motion should be supported by some force. Okay, here in our case, actually the gravitational attraction is the force that supports the circular motion. The gravitational attraction is the force that supports the circular motion. Okay, so what is the gravitational force? You know that. Capital G into mass of Earth into mass of the satellite or moving particle, okay, m over r squared. So this is the gravitational attraction. So so F equals ma, the centripetal force, you know that m given by m into a, that is v squared upon r. Here v is the, okay, so v is the speed of the satellite in its orbit. Okay, v is the speed of the satellite in its orbit. So m and m cancel out. Okay, this m and m cancels. Then we will arrive, r cancel, we will arrive that v given by square root of gm over r. Okay, so notice that, importantly, notice that the orbital velocity is independent of the mass of the satellite. Okay, here m doesn't involve in this equation, so we notice that v is independent of m. Okay, v is independent of small m, okay, mass of the satellite. So this result is very important for you. So v, orbiting orbital speed. So orbital speed given by square root of gm over r. Okay, right. Now now we shall categorize these orbits into three major types. Okay, three major types. One, the so-called LEO. Okay, LEO or low energy orbits. Okay, low energy orbit, low orbital orbits, and something known as MEO, some medium orbits, and then higher orbits. Okay, from the surface of the Earth, okay, the distance something less than around 400 kilometer to 2000 kilometer, okay, known as low orbits. Okay, then some higher orbits, okay, around 35,000 kilometers. This. Okay, so between this and this, okay, between this and this, we have medium orbits. சரியா பிள்ளைகள்? என்ன சொல்ல வாரம்னு சொன்னா, இந்த ஓர்பிட் வந்து ஓர்பிட்டல், சரியா, ஓர்பிட்ஸை பாருங்க. இப்படி நாங்கள் ஏர்த்து இது ரவுண்ட் பண்ணிக்கொண்டு போகலாம். இப்போ நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வோம், இது எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க.
சரியா? நாங்க இப்ப இதை கொண்டே ஒரு சரியா ஒரு பில்டிங் ஒன்று ஒரு பெரிய ஒரு பில்டிங் ஒன்ல இருந்து பாங்க பார்த்தோம்னா எங்களோட ரேஞ்ச் இன்னும் கூடவாக இருக்கும். நாங்க இதை ஒரு டவர்ல இருந்து இதை பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ரேஞ்சை நாங்க கவர் பண்ணி கொள்ளுவோம். சாதாரணமா தெரியும். இதே மாதிரி தான் பிள்ளைகள் இந்த நாங்க கூட இடத்தை நாங்க கவர் பண்ண வேண்டி இருந்தால் இந்த ஹைட்டை நாங்கள் கூட்டிக் கொண்டு போறோம். இல்ல எங்களுக்கு ஒரு குறைஞ்ச ரேஞ்ச் எங்களுக்கு காணுமென்னு நாங்க சொன்னோம்டா நாங்க யோசிச்சு கொள்வோம். என்ன சொல்லுங்க பாப்போம்? நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த இவர் காணும். என்ன சொல்லுங்க? அந்த ஹைட் வந்து எங்களுக்கு பெருசா தேவையில்லை, கணக்க தேவையில்லை. சரியில்ல? அதே மாதிரிதான் எங்களோட இப்ப எங்களோட வெதர் சேட்டலைட்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா உதாரணமா இந்தியா மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ். இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு நாடு அப்ப இந்தியா மட்டும் நாங்க இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு வைப்போம். இந்தியா பார்க்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும்? இவற்றை வந்து ஒரு அந்த லோ ஓபிட்ஸ் வந்து இனப்பாக இருக்கும் காணும். சரியா? அதே நேரம் எங்களுக்கு இந்த கவரேஜை நாங்கள் கொஞ்சம் கூட்டிக் கொள்ள வேணும். சரியா? கவரேஜ் நாங்கள் கூட்ட வேணும் என்றால் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ஹைட் வந்து கூடிக்கொள்ள வேண்டும். சரியா? இதான் அங்க இருக்கிற விஷயம். அப்ப சின்ன ஒரு இதை நீங்கள் யோசிச்சு கொள்ளுங்க. ஹைட் ஏன் கூடுதுன்றதை பார்த்து கொள்ளுங்க. அப்ப இப்படி ஒண்ணு பார்ப்போம். சரியா? இதுக்கு நாங்க யூஸ்வலா பார்க்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்டானது நாங்க படிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா ஜியோ ஸ்டேஷனரி. Geostationary satellite. Geostationary satellite. But geostationary satellite என்னன்னு சொன்னா சரியா எப்படி இருப்பாருன்னு சொன்னா அது இந்த ஏர்த்தை அது பார்க்க வேண்டி இருக்கும். ஏர்த்தை என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். உதாரணமா அது என்ன பர்பஸுக்கு பாய்க்கிறதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களோட மிலிட்டரி பர்பஸ். சரியா? நேவிகேஷன். சரியானே? இப்போ ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷன். சரியா? டெலிகம்யூனிகேஷன் இப்போ ஒரு சரியான ஒரு வைட்டல் ஃபீல்டாக போட்டு ஒரு சரியான இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபீல்டு. அப்போ டெலிகம்யூனிகேஷன். சரியா? அது மாதிரி எங்களோட சேட்டலைட் டிவி இப்படியான பர்பஸ்களுக்கு நாங்கள் என்ன பாவிக்க போகிறோம்? இந்த ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட்டை நாங்கள் பாவிச்சு கொள்ளுவோம். ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் என்னன்னு சொன்னா இவர் நாங்கள் ஏர்த்தண்டு வைப்போம். ஒரு சேட்டலைட் ஒன்று ரிவால்வ் பண்ண போதும் இதில் இருக்கிறது என்ன செய்ய போது சொல்லுங்க பாப்போம். அவர் வந்து இதில் இருக்கிற ஏர்த்தில் இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் என்ன செய்ய போகிறோம்? டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க. டிவி வந்து பார்க்குறோன்னு வைப்போம். அப்போ என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் இந்தியா டிவி ஸ்டேஷன் அங்கே இருக்கும், அது ஏர்த்தில் இருக்கும். அது என்ன செய்ய போகுதுன்னா ஒரு சிக்னலை அது சென்ட் பண்ணும். அந்த சிக்னல் என்ன செய்ய போறாருண்டா அங்க போய் என்ன செய்ய போறாரு? ஏர்த்ல இருந்து அந்த சிக்னலை வந்து இந்த இடத்துல போய் பட்டு கரைச்சு திருப்பி வரப்போகுது. சரியா? அப்ப இதே மாதிரி அப்ப உங்க நாங்க யோசிச்சிருப்போம் எல்லாரும் அப்ப ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் எல்லாரும் என்ன செய்யறோம்? ஒரே நேரத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்துக்கொண்டு வைக்கணும். எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நடக்குது. சரியா? அப்ப அது என்னண்டா அது சாத்தியமாகுது இந்த சேட்டலைட் மூலமா இந்த கம்யூனிகேஷன் இப்படி நடக்கிறதா. ஏன்னு சொன்னா அப்ப நாங்க இந்த ஜியோ ஸ்டேஷன் சேட்டலைட் என்ன கருத்து என்றால் சரியா ஒரு மூவ் பண்ற ஒரு சேட்டலைட் எப்படி இருக்கணும்டா இவர் சரியா முதலாவது இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இவரை நாங்கள் எந்த பாதையில விடணும். நாங்க யோசிச்சு கொள்வோம் இவரை படம் பிடிக்கிறதுக்கு எது சரியான பாதை என்றா ஏர்த் வந்து இந்த பக்கமா சுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன், இங்கே சுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன். சுத்தி கொண்டிருக்க இந்த இதுல சுத்தி கொண்டு இருக்கிறேன். சுத்தி கொண்டிருக்க ஏர்த் அதே ஆங்குலர் ஸ்பீடோட சரியா சேம் ஆங்குலர் ஸ்பீடோட அல்லாட்டி அந்த ஏர்த் அதே பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சேம் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இது இம்பார்ட்டன்ட்.
சேம் ஆங்குலர் ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இதோட எர்த் ரிவால்வ் பண்ற அதே டிரெக்ஷன்ல, அது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட். இப்படி சுத்தி கொண்டு இருந்தா இவரும் இதே டிரெக்ஷன்ல சுத்தும். சரியா? இந்த டிரெக்ஷனை அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி டிரெக்ஷன். நீங்க உங்களுக்கு நோட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த செக்ஷனுக்கு நோட்ஸ் இன்னும் அனுப்பப்பட நினைக்கிறேன். நான் இன்றைக்கு அதை அனுப்பிடுவேன். சரியா? சேம் டிரெக்ஷன். சரியா? சேம் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன். அடுத்தது வந்து என்ன பிளேன்ல விடுவோம்டா, அவரை கோஆர்டினேட் எங்கட ஈக்குவேட்டர்ல கொண்டே விடுவோம். பிளேன் ஆஃப் த ஈக்குவேட்டர். சரியா? அந்த மத்திய கோட்டின் தளத்தில் இவரை நாங்கள் விட்டுக்கொள்ள வேண்டும். சரியா? விட்டிருந்தால் இவரை சொல்லுவோம் நாங்கள் இது ஒரு ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட். சரியா? ஏன்னு சொன்னா இது ஏர்த்தின் அதே இதோட போறபடியா, அப்போ ஏர்த்துல எனக்கு ஒரு ஒப்சர்வர் பார்த்துக்கொள்வார். எப்ப பார்த்தாலும் இந்த சேட்டலைட் எனக்கு மேலால ஏர்த் இப்படி இருக்குன்னா, சரியா இப்படி இருக்குமென்னு சொன்னா இவர் வந்து இந்த பொசிஷன் நடுக சேட்டலைட் இஞ்சி தான் இருக்கும் இவருக்கு. ஏனென்றா இவர் மூவ் பண்ற ஸ்பீடும் இது இந்த ரொட்டேஷனல் ஸ்பீடும் ஒன்று நாங்க வச்சுட்டோம். சரியா? ஆங்குலர் ஸ்பீட் உண்டு. ரொட்டேஷனல் ஸ்பீட் மீன்ஸ் ஆங்குலர் ஸ்பீட் உண்டு. அப்போ என்ன செய்யணும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் திரும்பி இருந்தா எர்த் இவரும் அதே ஆங்கிள் திரும்பி இருப்பேன். அப்போ கட்டாயம் டெண்டும் அந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் வந்து மாறாது. சரியா? ரைட். அப்பங்கிற ஒரு கேள்வி, முதலாவது கேள்வி, ஏன் நாங்கள் இவரை ஈக்குவேட்டர்ல கொண்டே விட்டுருக்கோம், வேற ஒரு பிளேன்ல விட்டுருக்கே இல்லாதா? இல்லை. ஏன்னு சொன்னா நாங்கள் அதை யோசிச்சு கொள்வோம். உதாரணமா இப்படி ஒன்று யோசிங்க, அவற்றை போலர் போல்ஸுகளால் இந்த போலுக்கும் இந்த போலுக்கும் இடையில் ஸ்கிரீன் தான் இருக்குதா? நடந்தது. ஸோ ரெண்டு போல்ஸுகளால போகிறத யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க. இந்த போலுக்கும் இந்த போலுக்கும் இடையில இந்த போலுகளால போகிற ஒரு ஓபிட்டை நாங்க பார்த்த வேண்டாம். இந்த பிளேன்ல போற ஒரு ஓபிட் எப்படி இருக்கும் வேண்டாம். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கட்டாயம் மாறும். ஏன் மாறும்டா, ஏர்த்தின் ரொட்டேஷன் ஆக்சிஸ் இப்படி இருந்ததுண்டா என்ன செய்ய போற, அவர் வந்து மாறிக்கொண்டு இருக்க இந்த பொசிஷன் வந்து மாறிக்கொண்டு இருக்கு. அப்ப ஒரு நாளும் அவர் ஒரே இடத்துல நாங்க வச்சிருக்க இயலாது. சரியா? அல்ல நாங்க வேற இடங்களுக்குள்ளால இப்படி வச்சிருக்கலாமா? அடுத்த கொஸ்டின் நீங்க சொல்லுங்க. இப்படி ஏர்த்திருந்தால் இவரை நாங்கள் இப்படி ஒரு ஓபிட்ல விட முடியுமா? இல்லை. ஏன் சொல்லுங்க பாப்போம். ஏனண்டா உங்களுக்கு தெரியணும், இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படி இருக்கிறார், அவர் தான் இதை சப்போர்ட் பண்ண வேணும். இப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுதுண்டா அது எப்படி இருக்கும், சென்டரை நோக்கி இருக்கும். சென்டரை நோக்கி இருந்தால் இப்படி ஒரு ஓபிட்ல வரையலாம். சரியா? இப்படி ஒரு ஓபிட்ல அது வரையலாம். சரியா? அப்ப நாங்கள் ஏன் இந்த ஓபிட் வரையில்லாது, ஏன் இதுக்குள்ளால ஒரு ஓபிட் வரையில்லாதுன்னு அடுத்தது பார்த்து கொண்டோம். ஏனென்றா இது வந்து ஜியோ ஸ்டேஷனரியா இருக்காது. ஏனென்றால் பார்த்து கொண்டிருக்க என்ன பார்ப்போம், இது மாறும் இடத்துல. சரியா? இடைக்கிடையே இந்த பொசிஷன் வந்து மாறிக்கொண்டு இருப்பார். அப்ப நாங்கள் அதையும் பாவிக்க இயலாது. அப்ப நாங்க ஈக்குவேட்டர்லுக்கு போற பிளேன் தான் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம், சரியான சாய்ஸாக இருக்கும். சரியா? இதைத்தான் நாங்க ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட்ஸ் சொல்லிக்கொள்வோம். சரி, இப்ப நாங்கள் இதுல இந்த ஜியோ ஸ்டேஷன் சேட்டலைட்ல நாங்கள் இவற்றை பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் என்ன எவ்வளவு என்றதை பார்ப்போம். மற்றது இவற்றை ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும்னு நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம். சரியா? இவற்றை ஸ்பீட் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஓபிட்ல சரியா இந்த ஸ்பீடை வச்சுக்கொள்ளுங்க. உதாரணமாக இப்படி ஒரு orbital part with the speed m என்ற சேட்டலைட் இருக்கிற
So force. So gravitational force. Uh, suppose the circular motion, therefore G into capital M into small m over r squared equal to m into v squared upon r. So v is the speed, r is the radius of the orbit. So m and m cancels, r cancels. So as earlier, v equal to square root of gm upon r. Then, okay. So the period of oscillation, capital T equals to, the total distance moved in one revolution, one rotation. So 2 pi r divided by v, the speed. 2 pi r over v is the period of oscillation of the satellite. Then what is t squared? So t squared equals to 4 pi squared r squared over v squared. So 4 pi squared. Okay. What is v squared? Gm over r into r squared. This is t squared. So t squared equals to 4 pi squared over gm. 4 pi squared over gm into r cube. 4 pi squared over gm into r cube. Okay. So the relationship is t squared proportional to r cube. T squared proportional to r cube. சரியா? இப்போ நியூட்டனுக்கு எவ்வளவு காலத்துக்கு முன்னுக்கு ஜோஹான்ஸ் கெப்லர், சரியா, கெப்லர் இதை சொல்லி போட்டார். கெப்லர் சொல்றார், popularly known as Kepler's laws. சரியா? கெப்லர் சொன்னார், இப்போ சன்னு மற்ற பிளானட் வாரபடியா எல்லாம் டி ஸ்கொயர்டுக்கும் ஆர் கியூபுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கான்னு சொல்லி போட்டார். ஆனால் அவரால் அதை ஒரு ப்ரூவ் பண்ண முடியல, எப்படின்னு சொல்லி அதை காட்ட முடியல. ஆனால் நியூட்டன் தான் என்ன சொல்லுங்க, இதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட நியூட்டன். சரியா? So t squared proportional to r cube, popularly known as Kepler's laws. Kepler's third law. So one of the Kepler's laws, t squared proportional to r cube. Okay, t squared proportional to r cube, because 4 pi squared over gm remains constant. Okay, 4 pi squared over gm remains constant for all the satellites. Yeah, so t squared proportional to r cube. Right. நாங்கள் அடுத்ததுக்கு நாங்கள் மூவ் பண்ணுவோம். சரியா? அடுத்தது எனர்ஜி in an orbit. Energy in an orbit. So again, we consider a satellite rotates around Earth. Okay. So we call the mass of the satellite. The mass of the satellite is small m
Mass of the satellite is small m. And radius of its paths r. So, firstly, we know that the speed v given by square root of g capital M over small r. Okay. நீங்க கவனிக்கணும் என்னன்னா இந்த v வந்து இப்ப எந்த பாத்துலயும் எடுக்கல v மாறும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு சரியா இந்த v மாறும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் நீங்க கண்டபடி ஒரு ஓபிட்ல ஒண்ணே விட இல்லாதன்னு கவனிச்சுக்கொள்ளும் அடுத்து நாங்க பார்ப்போம் so what about the kinetic energy so kinetic energy of the satellite is half into small m into v square. இது மாத்தணுமா half into small m into v square. That is half m. So v square, you know that gm upon r. So that is g capital M small m over 2r. So this is the kinetic energy of a satellite in its orbit. Gmm over 2r. Then, so what about the gravitational potential energy? Okay, in its orbit. So gravitational potential energy. So by definition, you know that the gravitational potential at this point orbit, a point in the orbit is minus gm over r. So this is the gravitational potential. So the corresponding gravitational potential energy of a mass small m is accordingly minus gmm upon r. So this is gravitational potential energy and this is the kinetic energy of the satellite. So what will be the total mechanical energy? So now we inquire that the total mechanical energy of the satellite, total mechanical energy, you know, it's addition of two energies, kinetic energy plus gravitational potential energy. So adding these two energies, kinetic energy plus gravitational potential energy. Okay. So it is mere mathematics. That is kinetic energy gm upon 2r plus this gm over 2r plus minus gm over r. This is equals to minus gm over 2r. Minus gmm over 2r. So this is the expression for the total mechanical energy. Okay, total mechanical energy. So total mechanical energy is given by of a satellite of mass m in its orbit of radius r is given by minus gm small m over 2r. It's a total energy. Okay. The result is not astonishing,
So the minus sign, okay, is not surprise to have a minus sign here. Why? The energy, the negative energy. Okay, the negative energy is not a surprising thing. Why? சரியா இல்லை நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஏன் வந்திருக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். அப்படித்தான் வரணும். ஏன் நெகட்டிவ் வரணும்டா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல உங்களோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டியில். சரியா? இப்போ இன்ஃபினிட்டியில் ஜீரோ உண்டபடியா கட்டாயம் இதை விட எனர்ஜி இந்த இடத்துல குறைவாக தான் இருந்திருக்கும். ஜீரோ விட குறைவான நம்பர் வரணும்டா எங்களுக்கு இந்த நெகட்டிவ் வந்திருக்கு. மைனஸ் gm/2r எனர்ஜியாக இருக்கிற டோட்டல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. சரியா? டோட்டல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மைனஸ் g capital M small m over 2r. இப்போ நாங்கள் எனர்ஜி நாங்கள் ஒரு ஸ்கெச் பண்ண பார்ப்போம். சரியா? நாங்கள் எனர்ஜி நாங்கள் ஸ்கெச் பண்ண பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஆக்சிஸில் நாங்கள் போட்டுக்கொள்வோம் எனர்ஜி. So here distance measured from the center of the planet, measured from the center of the planet, for example our Earth, so this is capital R, the radius of Earth. So the kinetic energy varies with distance. Like that, the value of kinetic energy, you know that gmm/2r is the kinetic energy. gmm/2r. Okay, so when small r equals to capital R, that is on the surface, the kinetic energy becomes gmm/2 capital R. Yeah. Then the value decreases with increasing distance. Okay, this value decreases. So here, this is minus plus gmm/2r. This decreases with distance. Something like that. So the curve represents the kinetic energy. So what about the potential energy? The gravitational potential energy, that is minus gm/r. So minus gm/r. So minus gm/r. Okay, here. So minus gm/r. Not this variation, gm/2r, here minus gm/small r. So the relative value, see the relative value here. Okay, I just want to show the relative value. Okay, relative value twice that of this. Here gm/2r, here minus gm/r. So twice that. Okay, so twice
and value varies like this. So this is gravitational potential energy, the variation of the gravitational potential energy. So what will be the total energy? So if I want to show the variation of the total energy with this sense, so this plus this. நிக்க போதா சரி பிள்ளைகளுக்கு என் பண்ண போறோம் என் பண்ணி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் right so the graphs here the radius of earth r, distance r, and the variation of the kinetic energy with the separation varies like this, and the gravitational potential energy, okay, gravitational potential energy class here வந்துட்டே இதா மற்றதா கிளாஸ் இல்ல வேற ஒன்றும் கிளாஸ் இல்ல 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 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ரெக்கார்ட் தட்டி போடும் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இப்போ இல்ல இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்டார்ட் பண்றது வராவே தட்டி போடும் முறைக்கு இல்ல லீவ் இல்ல நடந்தது sorry பிள்ளைகள் kinetic energy, gravitational potential energy, so the addition of two energies, okay, will be like this. This is the total energy. So total mechanical energy. So this kinetic energy plus gravitational potential energy. Here TME. சரியா that's all. and உங்களுடைய number of participants நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி சரியா 26 பேர் இருக்கிறீங்க 26 பேர் இருக்கிறீங்க எனக்கு ரீசன் தெரியா நாங்கள் என்ன சொல்லுங்க அப்போ நாங்கள் நிறைய இந்திய சைட்லேயும் சில பிரச்சனை நடந்தது போட இன்றைக்கு என்ன சொல்லுங்க டைமை மாறி சொல்லி அப்படி இருந்ததுதான் ஆனால் நான் நினைக்கல அது ரீசன் இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க சில நேரம் வராதுக்கு எனக்கு ஏதாவது நியாயமான காரணம் இருந்தால் ஒழிய மறுபடி என்ன சொல்லுங்க அப்போ நாங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணுறது நாங்கள் யோசிக்க வேணும் இந்த 26 பிள்ளைகள் கிட்டத்தட்ட சரியா சரிதானே ஒரு நாள் இப்படி குறைவாக வந்தது இல்லை இப்போ என்ன ரீசன் எனக்கு தெரியல இப்போ நீங்கள் வராத ஆக்கள் இல்லை கிளாஸில் அட்டென்ட் பண்ண ஆக்கள் இல்லை சரியா
இந்த வராதாக்கள் நீங்கள் ரீசனை சொல்லிக்கொள்ளணும். என்ன ரீசன் உங்களுக்கு நெட்வொர்க் இதன் ப்ராப்ளமாக இருந்ததா, இல்லது நீங்கள் வந்து இதாக இருந்ததா, இல்லது கிளாஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் முடியாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம்ன்றதை நீங்களுக்கா சொல்லிக்கொள்ள வேணும். சரிதானே? இதை பார்த்தா நாங்கள் அடுத்த கிளாஸ் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறது. சரியா? அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஃப்ரைடே இருக்கும். அதுக்கு முதல் நாங்கள் இதுக்கா பார்த்து கொண்டு தான் நாங்கள் அடுத்தது நாங்கள் தொடங்குவோம். நாங்கள் இதை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய எல்லாம் நாங்கள் செய்துட்டோம். நாங்கள் வெறுமெண்டா என்ன செய்யறோம்னா இந்த ஜிபிஎஸ்ன்னு சொல்றது இங்கே உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும். சரியா? குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம்னு சொல்ற ஜிபிஎஸ். சரியா? அப்போ ஜிபிஎஸ் என்ன மாதிரி அங்கே பொறுத்துறது உங்களுக்கு தெரியும். அதில் நாங்கள் சரியா அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சது எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒரு குளோப்ல இருக்கிற எல்லா பொசிஷனையும் வடிவா பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் வச்சதான் இந்த ஜிபிஎஸ். இப்போ இந்த ஜிபிஎஸ் சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ ஒன்றையும் சரியா மற்ற இந்த சேட்டலைட் என்ன மாதிரி ஒரு ஓபிட்டுக்கு லான்ச் பண்ணப்படுறது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக தெரியணும். இதான ஏர்த்துன்னு சொன்னால் இதுல இருந்து ராக்கெட் ஒன்று இருக்கும். ராக்கெட் ஒரு சேர்த்து அனுப்பி கொண்டு போய் இந்த பாத்துக்கு இப்படி போய் சேர்றது. சரியா? 2-3 ஸ்டேஜில் போய் என்ன செய்யலுங்க, இது பேர்ன் பண்ணி போய் கடைசியாக இதில் வரையக்க இப்படி போறாரு வச்சா இந்த இடத்துல வரையக்க என்ன செய்யும், இனி வந்து இவர் அதே இந்த ஓபிட்ல வாரத்துக்குரிய ஸ்பீட் வந்தா பிறகு இவரை கொஞ்சம் சரிக்கும். இவரை சரிச்சு கொண்டு செய்யணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவரை இந்த பாத்துக்கு கொண்டு வந்துடணும். கொண்டாடுறதை என்ன செய்யறதுன்றது சொல்லி பார்ப்போம். ராக்கெட்டோட போறதுன்னு போய் தெரியும். இதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இருக்க வேணும். கட்டாயம் சும்மா படிப்புக்கு மட்டுமண்டி இல்லை, என்ன நடக்குது அப்புறம் ஏன் இதை எப்படி நாங்கள் இப்படி திருப்பணும், திருப்பிக்கு நாங்கள் என்னத்தை நாங்கள் கொடுக்கணும். சரி, நீங்கள் சில இதில் பார்த்துருப்பீங்க. சரியா? த்ரஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த அதை ஃபயர் பண்ணிவிடும். த்ரஸ்டர்ஸை ஃபயர் பண்ணி தான் என்ன செய்யறது, இவற்றை மொமெண்டத்தை குறைக்கிறது. இப்போ இப்படியான சில ப்ராக்டிக்கல் விஷயங்களில் உள்ளடக்கிற ஒரு வீடியோ வந்து நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம். சரியா? இன்றைக்கு நான் அதை கொண்டு வந்து நான் அதை ஷேர் பண்ண முடியாது இருக்கு டைம் எங்களுக்கு. சரியா? நாங்கள் இதோட எங்களோட படிக்க வேண்டிய செக்ஷன் முடியுது. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு பிளாக் ஹோலை பற்றி சொல்லிக்கொள்வோம். பிளாக் ஹோல்னா என்ன, எனக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். சரியா? 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 இந்த பிளாக் ஹோல்ஸை பற்றி நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம். கடைசியாக அதோட நாங்கள் இந்த செக்ஷனை நாங்கள் முடிச்சுக்கொள்ளலாம். சரியா? சொல்ல இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதோட இன்றைக்கு முடிக்கிறேன். நீங்கள் சரியா? எனக்கு சரியான ஒரே இருக்குன்னா இந்த 26 பிள்ளைகள் ஏன் இப்படி நம்பர் சரியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாம போனது, அல்லது நீங்கள் இப்ப நீங்க இப்படி நினைக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீங்க வேற படிக்கிறோம் பிரச்சனை இல்லை, நாங்க ஸ்கூல்ல சொன்னா நான் பிரச்சனை ஆயிட்டேன். ஆனா என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம், எனக்கு என்னுடைய இதை நான் செய்யணும். என்னால ஒரு இது வேற வந்ததுன்னு வரப்படாது. இப்படி எந்த டியூட்டியை நான் செய்யத்தான் நான் பார்ப்பேன். என்ன நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு. ஆனா இப்ப அதுக்காண்டி வார பிள்ளைகள் சில பிள்ளைகள் வராதக்காண்டி மெட்டாக்களுக்கான செய்ய விடுறதாண்டு அப்படின்னு நான் செய்யலாம். சரியா? சரியா? இந்த ஸ்கூல்ல வந்து சில பேர் நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கிறார்கள் இருப்பினம்னு சொன்னா அவைக்காண்டி மெட்டாக்கள் நான் விடையில்லாதான் அதையும் நான் செய்யத்தான் வேணும். ஆனால் ஒரு பேலன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்க வேணும். சரிதானே? அப்போ நான் அடுத்த கிழமை நீங்கள் இந்த வராதாக்கள் மட்டும் நீங்கள் ரீசனை சொல்லிக்கொள்ள வேணும். இன்னைக்கு என்ன ரீசன் சொல்லி சொல்லிக்கொள்ளுவோம். சரியா? ரைட், நாங்கள் முடிச்சுக்கொள்வோம். இதோட ஃப்ரைடே அடுத்த கிளாஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கும். சரிதானே? ரைட், தேங்க்யூ வெரி மச்.